আনসার্টি লেটার। সেকেন্ড যেটা আমরা বলেছি ইট ইজ আস্ক দ্য রাইট কোয়েশ্চেন, যেমন আপনি প্রবিং কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করুন, লিডিং কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করুন। যখন কেউ আপনাকে একটা ফাইন্যান্সিয়াল প্রপোজিশন দিচ্ছে যেটা আপনার শুনে মনে হয় যে এটা মানে ফুল প্রুফ নয় বা এটা রিস্কি একটা বিনিয়োগের প্রপোজিশন, তখন আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন সো দ্যাট ইউ আর এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দি এন্টায়ার স্কিম ইজ অ্যাবাউট, তো যে আপনি সো দ্যাট ইউ আর এবল টু মেক আ রিজনড ডিসিশন। থার্ডলি আমরা যেটা বলেছি ইজ ফিউচার প্রুফ দ্য নেক্সট জেনারেশন, হুইচ ইজ আমরা যে এটা আমাদের নেক্সট ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুসিভিটির মধ্যেও আপনি পাবেন, which is in the future যখন আমরা নিজের নেক্সট জেনারেশনকে ট্রেন করছি, we'll train them to make better reasoned financial decisions. আমরা নেক্সট বলেছি to mark the occasion, which is let's have a financial literacy drive or a financial literacy week that will be about a 7-day a 7-day discussion around those who have suffered from Ponzi schemes, around those who have invested and lost money in these Ponzi schemes, so that আমরা একটা এমন জায়গায় পৌঁছতে পারি যেখানে discussion around these factors is prevalent in the day and age. The last thing that we have said under financial self-awareness is we need to reach out to the grassroots level. যেটা হচ্ছে আমরা যখন ফিল্ড স্টাডি করতে যাই, যখন আমরা ইন্টারভিউ করতে যাই, আমরা দেখেছি যে অনেকজন লোক ওরা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারে না যে ওরা নিজের পয়সাটা কোথায় ইনভেস্ট করেছে। সো সামবডি অ্যাকচুয়ালি কেম আপ এন্ড টোল্ড মি যে আমাকে একজন একটা প্রপোজিশন দিয়েছেন which is to invest in a cryptocurrency scheme, which is a cryptocurrency scheme যেখানে আমি নিজের পয়সা ইনভেস্ট করে ডাবল রিটার্ন ফেরত পাবো। So at that point I told them যে obviously I don't understand cryptocurrency, so obviously before making a decision আপনার প্রশ্ন করে ওটা যারা রিজেন্ট ডিসিশন নেওয়া উচিত। So as if we don't reach out to the grassroots level, then it will be very difficult to implement the policy changes that we have suggested in the next slide. So firstly, financial inclusivity and banking sector. So the second prong of our suggestions are going to be financial inclusivity. So আমরা ওর তরে এটা বলতে চাই যে আমরা এই ডিজিটাল ইন্ডিয়া বা প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা এইগুলো স্কিমে আরেকটু বেশি এমফেসিস দিই। What do we mean by that? So এর মধ্যে আমরা এটা বলতে চাই যে that we have seen that the TRAI, which is the Telecom Regulatory Authority of India, অনেক রকমের awareness campaign চালায়। So within that we are proposing that Ponzi scheme awareness is also brought in vogue and people are able to understand what the basic factors are in the Ponzi scheme and what the telltale signs are of a Ponzi scheme, so that ওনারা এটা বুঝতে পারেন যে কিরকম স্কিম থেকে ওনাদের অ্যাভয়েড করা উচিত। The next thing that we suggested is we increase access to formal banking system and facilities. তো আমাদের রিপোর্টে এটা খুব বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। আমরা যখন ফিল্ড স্টাডি করতে যাই, we've seen that formal banking schemes are few and far between in the rural areas that we visited. So তখন আমাদের এইটা একটা সাজেশন যে there should be formal banking schemes, so যেগুলো আমাদের nationalized bank, ওদের rural branches should be available in remote areas, so that people are able to have access to formal banking systems instead of having to trust middlemen such as those who have floated Ponzi schemes. Thirdly, আমরা বলছি make bank accounts mandatory in middle school, which means আমি যেটা আগে বললাম future proof the next generation. So we tie that in and say that bank accounts should be made mandatory for children between classes between classes 6 and class 8, so that they are able to make better sound financial decisions at a younger age. আর ওদেরকে এই ট্রেনিংটা দেওয়া হয় যে ওরা বড় হয়ে একটা স্ক্যাম বা একটা স্ক্যামের টেলটেল সাইন্স রেকগনাইজ করতে পারে। ফাইনালি we reinvented cooperative banking system. এর মধ্যে আমরা এটা বলতে চাই যে cooperative banking systemটা যেটা আমাদের আগে ছিল, which was a co-dependent community between those in a rural area, that needs to be regenerated so that people are able to in a fiduciary manner invest their money without having to trust people who are middlemen or do not belong to their community. এইবার আমরা চলে আসি, because at the end of the day আমরা একটা legal social legal study লিখেছি, we have to also suggest some legal and regulatory recommendations. So within that, as Shomava said, we have three major legislations. The first one is the Price, CHIT and Money Circulation Planning Act of 1978, and for this study আমরা ফোকাস করেছি West Bengal in the Interest of Depositors and Financial Establishments Act, that আমি Act of 2013 বলবো, and the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, which is the BUDS Act of 2019. Under that আমরা সাতখানা recommendation দিয়েছি. The very first one is declare schemes illegal and define the liability of promoters. যেটা হচ্ছে যে স্কিমটা আপনি মানে আমরা এটা দেখেছি যে যেগুলো legislation আছে, they have not been able to point that the schemes themselves will be illegal, but the nature of deposit is made illegal. So what we are suggesting is the scheme itself is declared illegal, and that the middlemen and promoters who are promoting this scheme are held liable
in terms of the the implementation of the scheme and the part that they play in furthering the scheme. The second one that we are saying is make abettors liable. So as it came out through our last slide, we are proposing that middlemen be made liable. We are proposing that those who encourage third parties to invest their hard-earned money be held liable, so that and the entire chain of a Ponzi scam is held liable instead of just holding the person at the top of the pyramid liable. This will help. Regain people's faith in the system, and it will help hold those who are for the entire process liable. The third one that we're suggesting is have a single regulator. So যেটা আমরা দেখে নিয়েছি from the 2013 Act as well as the Buds Act 2019 is that there is a multiplicity of regulators that exist when it comes to taking cognizance of Ponzi scams. So what we are suggesting is have a single regulator who will be able to take cognizance of all different Ponzi scams at different levels and who can take cognizance at first instance. So that will help people in being able to redress their complaints, and it will be easier for them to have a forum to air the grievances. The next one is to have a forum for redressal of depositors' complaints. Here, I would suggest having something similar to the NCDRC, which is the National Consumer Dispute Resolution Commission, and something that can specifically be aided towards redressing the grievances of those who are suffering from Ponzi schemes. Finally, the last two suggestions are to deal with the Buds Act as well as the determination of jurisdiction. এবার ডিটারমিনেশনের প্রশ্নতে আমি এটা আমার নিজের রিসার্চ থেকে আমি পাই যে ক্যালকাটা হাইকোর্ট অলরেডি হ্যাজ বেঞ্চেস দ্যাট ডিল উইথ পন্জি স্কিমস so whether that determination can be expanded so that people who are aggrieved by Ponzi schemes have a better chance of being heard is something that can be delved into. The final two suggestions are to deal directly with the Buds Act. The first one being that we add NGOs to the Buds surveillance network. So Buds Act এর অন্তরে আমরা দেখবো যে একটা সার্ভেলেন্স নেটওয়ার্ক অলরেডি প্রেজেন্ট আছে ওর মধ্যে থেকে what we are suggesting is we add NGOs into that surveillance network as well because আমাদের রিসার্চে এটা পাওয়া যে field research is cannot be substituted with with doctrinal research. So if we step into the field and NGOs are the people who are actually stepping into the field, if they are added as stakeholders in the surveillance network, then আমরা যে finding গুলো পাবো they will be more wholesome and they will be more rooted in the reality of the ground. And finally, we are suggesting that we implement the Buds Act in West Bengal. Now, as we have discussed at length, it is the need of the hour to have uniformity in legislations because of the nature of the person who is affected by these Ponzi schemes. Because the nature of the person is such that they are not able to redress their grievances at the first instance, it is the responsibility of the regulatory framework to be able to implement laws that are going to be uniform so that and provide them with a forum so that people can air their grievances and get the redressal that they need. যার জন্য আমরা বলছি যে if the Buds Act is implemented in West Bengal, then there will be uniformity in implementation of Ponzi schemes of redressing Ponzi schemes across the country. So that is my concluding remarks. Thank you very much.